የልዩ ቡና የአፍሪካ አውደ ርዕይና ጉባኤ እንዲሁም የመጀመሪያው የአፍሪካ የቡና ሳምንት በተለይም በኢትዮጵያ አስተናጋጅነት ስፔሻሊቲ አት ኢትስ ኦሪጂን ልዩ ጣዕም ቡና ከመነሻው በሚል መሪ ቃል ለቀጣይ 4 ቀናት የሚከበር ሲሆን ይህንን ጉባኤና የቡና ሳምንት የአፍሪካ ልዩ ቡና ማህበር አፍካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የሚሰራ ማህበር ነው። የግል ድርጅቶች የተካተቱበት ማህበር ነው። የኢንተር አፍሪካ የቡና ድርጅት አኮ በአህጉሩ የመንግስታዊ የቡና ድርጅት ሲሆን የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት በተለይም የሮቡስታ ቡና ማህበር አክራም በምዕራብ አፍሪካ የግል ሴክተር ማህበር ያዘጋጁት ሲሆን ኢትዮጵያ ደግሞ የጉባኤውንና የቡና ሳምንትን እያስተናገደች ትገኛለች። የመክፈቻውን ስነ ስርዓት ሃይማኖትና ሞላ ከዚህ ከሚሊኒየም አዳራሽ ወደ እናንተ ማድረስ ጀምረናል። ወደ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ ተቋማት በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን አስተባባሪነት እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ የአፍሪካ ቡና ሳምንት መርሃ ግብርን እያዘጋጁ ይገኛሉ። በዚህ መርሃ ግብር ውስጥ የተለያዩ ሁነቶች ይኖራሉ። ለቀጣይ 4 ቀናት ማለት ነው። ኤግዚቢሽኖች አሉ፣ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ። የቡና ልማትና የቡና ገበያን የሚመለከቱ ጥናታዊ ጽሁፎች ላይ ውይይቶች ይደረጋሉ። ከዚህ በተጨማሪ የተለያዩ የቡና ቅምሻና የቡና ውድድሮችም እንደሚኖሩ ነው የሚጠበቀው። ዋናው ዓላማ እንግዲህ የዚህ የአፍሪካ ቡና ሳምንት የቡና አምራቾችና በቡና ገበያ ተዋናይ የሆኑ አካላትን ፊት ለፊት ማገናኘት ነው። ይሄ ደግሞ በተለይ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ትልቅ እድል ይዞ እንደሚመጣ ነው የሚገመተው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የአረቢካ ቡና መገኛ እንደመሆኗ በዓለም ቡና ገበያ ውስጥም ያላት ቦታ ይታወቃል። ይህንን ቦታዋን ደግሞ ከፍ ለማድረግ በተለይ የቡና ገበያ ላይ ያላትን የድርድር አቅም እስካሁን ውስንነት ነበረበት። ይህንን በቡና ገበያ ውስጥ የመደራደር እድሏንም ይጨምራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው። በተለይ በአፍሪካ ቡና ገበያ ውስጥም ደግሞ ያላትን ድርሻ ከፍ ለማድረግ ተሳትፎዋንም ለመጨመር እድል እንደሚኖራት ነው የሚጠበቀው። እውነት ነው። ይህ የቡና የመጀመሪያው የአፍሪካ የቡና ሳምንትና 20ኛው የአፍሪካ የልዩ ጣዕም ቡና ውይይት በተለይም በቡናው ዘርፍ ተዋናዮች፣ ቡና ላኪዎች፣ አምራቾች፣ ዓለም አቀፍ ገዢዎችና የተለያዩ ተዋናያን የሚሳተፉ ሲሆን በዚህ ሁነት ኢትዮጵያ እንግዲህ ያላትን የቡና አቅም የምታስተዋውቀበት በተለይም ዓለም አቀፍ ገዢዎችን የምታገኝበት የተለያዩ ተዋናዮች በተለይ በቀጣይ ኤክስፖርቱን ወይም ወደ ምጭት የምትልከውን የገበያ ሀገራት መዳረሻዎችና መጠኑን ገቢውን ለማሳደግ አይነተኛ ሚና ይኖረዋል። እንግዲህ እንደሚታወቀው ከጥቂት ዓመታት ወዲህ የቡና ወጪ ምርት በጣም እያደገ መጥቷል። ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረስ ችሏል። ባለፉት 6 ወራት ብቻ እንኳን ኢትዮጵያ 117000 ቶን በላይ ቡና ወደ ውጭ በመላክ በ571 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አግኝታለች። ይህንን ለማሳደግ ይህ የአፍሪካ የቡና ሳምንት አይነተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ተዋናዮችም እዚህ ተገኝተው ያላቸውን አቅምና በተለይም በአፍሪካ ያለውን ትስስር ለማሳደግ አይነተኛ ሚና እንዳለው አዘጋጆቹ ገልጸዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ ከተለያዩ አገራት የቡና ተረካቢ አገሮች የአፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ ወደ 600 በላይ እንግዶች እንደሚሳተፉ ነው የሚጠበቀው። በአሁኑ ሰዓትም የመርሃ ግብር የፓናል ውይይቱ ተጀምሯል። እኛም በቀጥታ ወደ መርሃ ግብሩ ወደ ፓናል ውይይቱ የምንወስዳችሁ ይሆናል። በኋላ ላይ በየማሉ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንቆያለን። ሃይማኖት ገነንና ሞላ አለማየሁ ከዚህ ከሚሊኒየም አዳራሽ ቀጥታ ስርጭቱን የምንመራ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። Over 5 million farmers make their living on this perennial crop. Approximately more than 20 million people deal directly or indirectly with the sector in transporting, trading, processing, roasting, exporting, and in various activities along the value chain. In view of this, economic and social benefits, coffee is being our ancestral legacy, so it's inappropriate that we hold this conference in homeland of coffee, Arabica. Yet, the most significant reason is Ethiopia's vast and suitable land for coffee plantation with excellent climate conducive for coffee production. Its special varieties are least promoted and not marketed well. Close to 90% of the varieties of Arabica coffees that we have are found in Ethiopia, and more varieties are expected to come to light as ongoing researches indicate. Ethiopia expects to benefit more from coffee by increasing production, productivity, and also by focusing more on agro-processing. In this regard, the growing role of the private sector in the international economy
at large and that of coffee sector in particular is very crucial. As we all know, the demand for coffee is likely to continue growing. This growth in coffee consumption presents a tremendous opportunity for coffee-producing countries like Ethiopia. On the other hand, the global coffee price has been declining, but surprisingly, Ethiopia earned more than $1.4 billion in 2022 and $1.33 billion in 2023. The reason behind for this is due to the establishment of new reforms and the amended rules and regulations, which in turn benefited our farmers and generated foreign currency for the country. In addition to this, we gave a great attention to coffee quality and the market penetration strategy in expanding. Destiny also played a very vital role. To further promote and exploit this untapped resource, the government is closely working with coffee farmers, suppliers, exporters, unions, coffee associations. This is a very good experience and can be shared with other coffee-producing countries to look for all possible means and solve challenges along the value chain. Ladies and gentlemen, this great and colorful African Coffee Week is organized with a specialty coffee at origin, with the theme Specialty Coffee at Origin. And this conference theme accurately reflects the African continent's desire to strengthen the specialty coffee that comes from the birthplace of Africa, the birthplace of coffee. The conference opened an opportunity for more than 1,000 national and international coffee roasters, traders, producers and buyers, professionals and specialists to be under one roof, and gave us the chance to discuss on policies, sustainability, access to finance, coffee competitions, and other actions that will raise the quality and competitiveness of our coffee. The event is also aimed to facilitate exchange of information, experience, understand and address key opportunities and challenges facing the coffee sector. Activities included in the program will further promote the uniqueness of the Ethiopian coffee and its future vision, and introduces coffee tourism in Ethiopia to put the country as coffee tour destination in the world tourism map. It's my hope that this event will provide the right platform for public and private sectors to discuss on the critical questions, how to ensure the coffee families to get a fair financial return and encourage growers to produce quality coffee beans. Not only this, the conference will be the Africa's leading platform for gathering valuable coffee information, building trade relationship and buyers and seller interactions, ensure significant contribution to foreign exchange revenues, and encourage tourist attractions. The conference further provides delegates with a unique opportunity to celebrate the host country's unique coffee and beauty through its coffee safaris and themed side social events. Dear coffee families, ladies and gentlemen, allow me again to thank you, distinguished guests and business partners, for accepting our invitation to participate in this unique and one-off events that takes here in Ethiopia, historic city, and a virtual excursion into the coffee paradise and a full immersion into the coffee culture. I also want to express my gratitude to the organizers of this event, the AFCA, IACO, ACRAM, ECTA team, and other concerned bodies for the hard work and dedication, and wish that we will have a productive and engaging discussion. I hope you will enjoy a fresh cup of Ethiopian organic coffee, accompanied with a traditional ceremony, which is an expression of the warmth and hospitality of the Ethiopian people. I wish you a fruitful stay in the coming 4 days ahead. Enjoy the organic and original coffee Arabica. Thank you very much indeed.
Thank you so much, Dr. Adunya, for welcoming our guests with your remarks, and we look forward to hearing more from you in the days ahead. And now, ladies and gentlemen, what I'm going to do before I invite my next speaker is recognize our sponsors, our gracious sponsors, who made this event a possibility by financially supporting us really, really generously. So I will go through them, and then you will finally join me in giving them a round of applause. As you know, our host country partner is Ethiopian Coffee and Tea Authority, the general manager and our platinum sponsor is Karchanshe Trading or Karchanshe Coffee, and our diamond sponsors are Tracon Trading PLC, Hora Trading, and Ethio-Gabana. And our official airline carrier is the one and only Ethiopian Airlines. And our gold sponsors are Tega and Tula Coffee Estate, and I hope I said that right. Is it correct? Tega? Yeah. So Tega and Tula Coffee Estate and Moye Coffee, Solidaridad, and AgriConnect, as well as Rainforest Alliance. And our silver sponsors are BNT Industry, Trading and PLC, and Tasty Trading, DMCC, Tarara Coffee, SA Bagarish PLC, and Moplaco Trading Company Limited. And our bronze sponsors are Academia del Cafe Espresso, Daye Bensa, and Simbera, am I correct? Simbera and Akron. And finally, our partners are USAID and GIZ Suvaze, Bowler Group, and Coffee Quality Institute. And with that, ladies and gentlemen, please give them a round of applause and thank them for us. They made this event a possibility by generously financing this entire event, and we're really grateful for their support, and we look forward for their partnership in the years to come as well. Now, ladies and gentlemen, it's my greatest honor to welcome to the stage our next speaker, Ambassador Solomon Rutega, Secretary General of the Inter-African Coffee Organization. Please welcome him up here. Translation is provided from French to English on your headsets. Thank you, Master of Ceremony. Our guest of honor, Your Excellency, the Honorable Girma Amenti, the Minister of Agriculture, the Chairperson of IACO, Honorable Ministers, Heads of Delegation, Your Excellencies, the Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, the Chairman of the Board of the African Fine Coffee Association, Mr. Amir Hamza, the Chairman of the International Coffee Organization, Mr. Enslem Gotong, also Chairman of ACRAM, the IACO mentor, former Chairman and President of the Africa Development Bank, Africa Exim Bank, Mr. Jean-Louis Ekra, the Commissioner of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment of the African Union Commission, Ambassador Josepha Sako, the members of the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, I hope I have all protocol observed. This is a great honor on behalf of the G25 member states and IACO Secretariat. It is my great pleasure and honor to welcome all of you of the second phase of the second 63rd IACO General Assembly and the first Africa Coffee Week, which is being hosted by the Federal Democratic Republic of Ethiopia. I wish to congratulate the government of Ethiopia, led by His Excellency, the Prime Minister, Abiy Ahmed, for being the first member state to host the first Africa Coffee Week. So, ladies and gentlemen, I think a hand of applause for our host. Yeah. When we launched this initiative about a year ago, the goal was to integrate the activities of the G25 member states together with the private sector partners represented by AFCA and ACRAM in an effort to create a unified platform to address the prevailing challenges facing the industry and at the same time explore the abundant opportunities that exist in adding value to this strategic crop. Ladies and gentlemen, I wish to express my gratitude to the Chairman of IACO and Minister of Agriculture, Dr. Girma Amenti, and the Director General of Ethiopia Coffee, Tea and Authority, Dr. Adugna Debela,
for the support and guidance that was accorded in embracing and implementing this initiative of the Africa Coffee Week. I wish to thank our private sector partners, in particular the chairman of AFCA and ACRAM, together with executive directors of the secretariats, for their commitment and support in organizing the Africa Coffee Week. At the regional level, I wish to thank the AU Commissioner of Agriculture, Rural Development, Blue Economy, and Sustainable Environment, our very dear sister and former Secretary General of IACO, Ambassador Josepha Sako. She has played a tireless effort and support in guiding us in advocating for coffee to be a strategic crop at the African Union Commission. So this is an initiative that is tied in and is a precursor to the next week's summit. Distinguished delegates, the coffee sector still holds the key that will unlock Africa's inclusive growth and prosperity despite the interrelated structural constraints along the value chain, especially those pertaining to low farm level production and productivity, climate change, lack of value addition infrastructure, and access to affordable finance. IACO remains optimistic that with a united multi-stakeholder approach, these challenges can be overcome with time in view of the abundant opportunities that exist. As a first step of this very long journey, the Africa Coffee Week offers a great opportunity to provide a platform for effective dialogue on increasing coordination and collaboration between the governments and private sectors of the Africa coffee-producing countries and the global stakeholders representing coffee-consuming countries, all stakeholders, development partners, and civil society, all on a unified platform. It is our hope that member states will take advantage of this opportunity to advocate for integrated solutions to prevailing challenges, at the same time network, share experiences, and explore opportunities across the coffee value chain. Distinguished delegates, though we still have a lot of work to do, IACO remains committed and strongly believes that united together, we can navigate any challenge, explore new possibilities, and build a brighter future for the African coffee industry. As I conclude, I wish to once again warmly welcome you to the Africa Coffee Week. I want to thank our host, the government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, and also extend my sincere gratitude and appreciation to all the member states, our partners, the private sector partners, AFCA and ACRAM, the staff at the Secretariat for their concerted team effort and support accorded to make this a successful African Coffee Week. I thank you all. Amasai Galano. Thank you so much, Ambassador Ortega, for your message and the hope that your organization, the Inter-African Coffee Organization, is giving us in bringing all African coffee actors together. Thank you so much. Yesterday, as you went through your message, I kind of thought, went back in my thoughts to last night where we launched Dr. Fred's book. And for those of you who were not part of the welcome dinner yesterday, the very founder of AFCA, Dr. Fred Kauma, launched his book yesterday at the Sheraton, a book entitled, Is There Poverty in Your Cup of Coffee? Is There Poverty in Your Cup of Coffee? It's about the global coffee value chain. And Fred begins by asking this question. I'll quickly read that. What does your cup of coffee mean to you? For some, it's just a drink you occasionally enjoy while catching up with your friends. And for some, for people like myself, of course, it's the first thing you have in the morning that makes you switch on. But for others, for many, many others, for millions in Ethiopia and Africa, that cup of coffee is their livelihood. And most of us are accustomed to coffee's most glamorous and carefree side. So what does it mean to you? So please find his book. It's available online, and you can probably meet Fred and get it.
So is there poverty in your cup of coffee? And I wanted to share that. And I want to congratulate Fred in front of the minister and everyone else. So without further ado, please join me in welcoming my next speaker. And that is Mr. Amir Hamza, Chairman of the Board of the African Fine Coffee Association. Please welcome him with a round of applause. Honorable guest of honor, Honorable Dr. Girma Amente, Minister of Agriculture, Ethiopia, Dr. Adugna, Director General of Ethiopian Coffee and Tea Association, Honorable Ministers and Heads of Delegations, Honorable Anselme Goton, Chairman of ICO and Akram, Ambassador Joseph Sako, Commissioner of AU, and all heads of delegations and ministers, all present here. Being a private sector, I'm not a politician, so I say all protocols observed. Plus, not forgetting Ambassador Solomon Rutega, our Executive Secretary of Inter-African Coffee Organization, Ismail Ndoma, Executive Secretary of Robusta Coffee Agency Africa, that's Akram, Madagascar, Africa board members, all of them are here, distinguished guests, members of the press, all attendees and all partners who have sponsored our event. Ladies and gentlemen, good morning, and all of you are welcome. I stand before you with great pleasure and honor as Chairman of African Fine Coffees Association at this momentous gathering to welcome you to 20th African Fine Coffees Conference and Exhibition and First African Coffee Week. And this is a historic event because it's first time being held and in collaboration with IACO and Africa together. For this 20th edition of our conference, we are honored to be associated with Ethiopian government through its agency, Ethiopia Coffee and Tea Authority, ECTA, and other esteemed partners such as the Inter-African Coffee Organization and Robusta Coffee Agency of Africa and Madagascar, Akram. Our collaborations aim to promote the coffee industry not only within 11 African countries we represent, but throughout Africa in tandem with other international bodies such as these prestigious organizations. With African free continental trade coming in, all 54 countries, I wish, will be one day on board of AFCA. And everybody was here. I invite them to be members of AFCA. Our collaborations aim to promote coffee industry not only within 11 African countries, as I said, but with all 54 countries. As we plus our international traders, partners, whoever deals in coffee, we welcome them board we welcome them to be members of AFCA. As we gather here in unity, we bear witness to the power and potential of African coffee sector. AFCA's conference is the largest coffee conference in Africa, making us champions of African coffee industry. There is no any other such conference and exhibition by any other organization like AFCA in the African continent. We encourage each one of you present here today and those that will be coming through for next 4 days to take full advantage of this platform to network, forge partnerships, and exchange knowledge so that we can maximize opportunities we have in the coffee sector while collectively finding solutions to the challenges that lie ahead of us. Like Ambassador Solomon pointed out, that together we can overcome the challenges and problems we face. As Chairman of AFCA, I'm proud of the progress we have made thus far. Our collective efforts must continue to focus on harnessing technology, value addition, sustainability, and most importantly, empowering farmers. By doing this, we can ensure that benefits of African coffee industry are shared across the continent. And Africa is now becoming a giant in production of coffee and also in coffee consumption. We will be getting proper records and of consumption of exports
We know ICU has got it, but even will get more deep records from Africa. I extend my deepest gratitude to the Ethiopian government for graciously hosting us, our partners and sponsors who have made this conference possible. Lastly, I'd like to thank the organizing committee that have worked tirelessly to make this conference a reality. This conference is not, it cannot just come. In Kiswahili we say, usione vyaelea vyaundwa, that you don't see something floating, but it has been manufactured. I urge us all to participate in this conference with a spirit of partnership and a shared commitment to the growth and prosperity of African coffee. And next year, our Africa Coffee and Coffee Conference and Exhibition will be in Tanzania, in Arusha. All of you are welcome to be there. Thank you very much. Asante sana. Thank you so much, Mr. Amir Hamza. He is the chairman of the board of the African Fine Coffee Association. Ladies and gentlemen, right now we're going to go to my next speaker, who is a French speaker. So for those of you who need translation from French to English, please show your hands, and organizers at Flawless will be running around with their headsets. They'll make sure every one of you get one if you need translation. So while that happens, I will go back to thanking my sponsors once again, because it gives me plenty of time to do that. So our official country partner is the Ethiopian Coffee and Tea Authority, and our platinum sponsor is Qarcanshe Trading. Later on, before we go to the ribbon cutting ceremony, we have a video from Qarcanshe Trading, a quick video that we're going to show you as our platinum sponsor. Then we have our diamond sponsor, Tracon Trading PLC, Hora Trading, and Ethio Gabana. And our official airline carrier is the Star Alliance member, the Pride of Africa, Ethiopian Airlines. And then we have our gold sponsors, including Tega and Tula Coffee Estate, Moye Coffee, Solidaridad, and Agri Connect, as well as Rainforest Alliance. And our silver sponsors are BNT Industry and Trading PLC, Testi Trading, DMCC, Tarara Coffee, SA Bagarish PLC, Moplaco Trading Company Limited. And our bronze sponsors are Academia del Cafe Espresso, Daye Bensa, Simbria, I'm trying to really say this right. Is this Simbria? Yes, okay. Simbria, Kron, and finally we have our partners, USAID, GIZ Suvaze, and Buller Group, Coffee Quality Institute, as well as Ethio Telecom, that's been sending short messages out during the preparation for this conference. So I believe we're ready now. We can proceed to our speaker. Without further ado, please join me in welcoming Mr. Ensalam Goton, Chairman of the International Coffee Organization, ICO, and President of the Robusta Coffee Agency for Africa and Madagascar, Akram. Please welcome Mr. Goton to the podium. Yes. Okay, thank you. Thank you. Excellence Dr. Girma Amente, ministre de l'Agriculture de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, président de l'Organisation interafricaine du café, OIAC, Excellence ambassadeur Sako Josepha, commissaire à l'agriculture, au développement rural, à l'économie bleue et à l'environnement durable de la Commission de l'Union africaine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur Jean-Louis Ekra, mentor de l'OIAC, ancien président de la Flexim Bank, Monsieur le secrétaire général de l'OIAC, ambassadeur Ortega, Monsieur Amir Hamza, président de l'AFCA,
honorable délégué, Madame Vanoussia Noguera, directrice exécutive de l'Organisation internationale du café, Excellence ambassadeur Ali Touré, porte-parole des pays africains membres de l'OIAC, Excellents mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et qualités. C'est un immense honneur pour moi de m'adresser aux honorables délégués venus des 25 pays producteurs de café en Afrique pour discuter des priorités et enjeux de notre filière commune. Je voudrais, avant l'entame de mon allocution, rendre un vibrant hommage à Monsieur le Premier ministre de l'Éthiopie, Son Excellence Abiy Ahmed, et par la même occasion les membres de son gouvernement, ainsi que l'autorité éthiopienne de régulation du café et du thé, pour l'accueil et le séjour des différentes délégations en Éthiopie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants, c'est un privilège ainsi qu'un grand plaisir de répondre au devoir et de prendre la parole en tant que président du Conseil international du Conseil de l'Organisation internationale du café, OIC, devant cette auguste assemblée des États membres de l'Organisation interafricaine du café, OIAC. Parmi les objectifs assignés à cette importante rencontre, je voudrais bien entendu particulièrement mettre en exergue celui de cette semaine africaine du café dans le pays d'origine du café, à savoir la mise en place d'une plateforme de dialogue pour renforcer la coordination entre les pays africains producteurs de café, les parties prenantes mondiales représentant les pays consommateurs, les fabricants de machines à café et les institutions bancaires. Je tiens à saluer les efforts de l'OIAC pour encourager la consommation intérieure de café avec le slogan, je cite, « Drink African Coffee, Build Africa ». Et les sommets du G25 à Nairobi et à Kampala sous le leadership éclairé des différents chefs d'État qui ont permis d'établir une feuille de route continentale pour le secteur café. Ces initiatives ont permis également d'adopter des mesures pour soutenir un secteur privé dynamique, notamment en intégrant le café dans l'agenda agricole 2023 de l'Union africaine. Excellence, Monsieur le ministre, président de l'OIAC, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, honorables participants, l'un des résultats attendus de la présente semaine est l'amélioration de la coordination et la mise en œuvre des politiques régionales de l'OIAC, qui contribuent ainsi à la vision globale de l'OIC visant à améliorer les conditions des acteurs de l'industrie. Et je tiens à rendre un hommage bien particulier à l'ambassadeur Solomon Routega pour les initiatives éclairées qu'il ne cesse d'encourager pour la promotion du secteur depuis son accession au poste de secrétaire général de l'OIAC. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année 2024 s'annonce comme une année d'opportunités pour les différents acteurs dans le café, aussi bien les producteurs que les importateurs. Ces opportunités, nous devons les saisir, notamment en ce qui concerne la diversification des marchés ou encore la négociation pour les prix plus rémunérateurs. La présidence du Conseil de l'OIC, assurée par ma modeste personne, à travers, bien entendu, mon pays, le Togo, s'articulera autour de 3 piliers importants, à savoir l'accompagnement des acteurs de la filière vers une professionnalisation dans le métier du café. Ensuite, la contribution à l'amélioration des revenus des producteurs de manière durable. Et enfin, le renforcement de la coopération sud-sud triangulaire entre les pays membres pour une modernisation des pratiques de production, de valorisation et bien entendu de commercialisation. Ces 3 piliers s'inscriront dans les projets que nous aurons à développer avec nos partenaires, ce qui est réellement indispensable pour réussir à soutenir la dynamique dans ce secteur café. Nous ne devons pas perdre de vue la pression exercée par les consommateurs et les marchés, toutes tendances confondues, surtout ceux de haut de gamme, tels que l'Union européenne, qui exigent des exportateurs de respecter des normes de durabilité liées à la prévention
et à la déforestation, à une meilleure inclusion des petits agriculteurs, à des conditions de travail décents et à l'identification d'alternatives durables pour les producteurs et les transformateurs. Les consommateurs ont des demandes plus exigeantes de ce fait. L'offre doit être adaptée à la demande pour générer l'effet escompté pour les pays producteurs. Nous devrons également travailler à relever les défis persistants liés à l'accès au financement pour les petits exploitants, à l'organisation de la chaîne de valeur et à l'implication limitée des parties prenantes dans les politiques et le dialogue public-privé. Je voudrais une fois de plus féliciter le gouvernement éthiopien et le comité d'organisation pour la parfaite préparation de cette réunion et l'organisation réussie de la première semaine de café africain en Éthiopie, berceau, comme vous le savez, du café. Mes remerciements vont également au secrétaire général de l'OIAC et à toute son équipe pour la coordination efficace avec les structures régionales de la filière café en Afrique, notamment l'AFCA et, bien entendu, l'ACRAM. Je voudrais aussi reconnaître la présence des deux responsables exécutifs de l'AFCA et de l'ACRAM qui n'ont pas manqué à chaque fois de contribuer, bien entendu, à créer cette dynamique entre ces deux organisations. C'est sur ces mots de gratitude et de félicitations que je voudrais souhaiter un séjour agréable à toutes et à tous, et à moi-même bien sûr, et un succès dans nos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention et surtout de m'avoir quand même compris parce que je parlais en français, bien entendu. Merci encore. Thank you so much, sir. That was Mr. Enslam Goten, chairman of the International Coffee Organization, ICO, as well as the president of Robusta Coffee Agency of Africa and Madagascar, ACRAM. Now, let's please welcome Mr. Jean-Louis Ekra, IACO mentor and former chairman of the board of directors of the African Import-Export Bank, Afrexim Bank. Please welcome Mr. Ekra to the podium. Dr. Girma Amente, Minister of Agriculture of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, Chairman of IACO, Excellency Ambassador Joseph Sako, Commissioner of Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, the African Union Commission. I hope I didn't miss any of your titles. His Excellency Ambassador Solomon Rutega, Secretary General of the Inter-African Coffee Organization, IACO, Mr. Amir Hamza, Chairman of the Board of AFCA, Monsieur Anselme Gouton, Chairman of ACRAM, His Excellency Ambassador Ali Touré, porte-parole des pays producteurs, ladies and gentlemen, managing directors of the IACO member states, coffee boards, distinguished delegates, ladies and gentlemen, African coffee industry stakeholders, ladies and gentlemen, and all protocol observed. Good morning, and thank you for gathering here today in Addis Ababa, Ethiopia, historical birthplace of this fascinating product, which is coffee, for the 63rd annual meetings of the Inter-African Coffee Organization. It is a privilege
to take the floor as a mentor and a guide to this esteemed organization, which has been dedicated to the growth and prosperity of the African coffee industry for many years. The theme of this year's annual meeting is transforming the African coffee industry through value addition. It is indeed a pivotal one. It reminds us that our journey in the coffee industry is not static, but dynamic, that we must continually adapt and evolve to meet the changing needs of our industry and our people. As we gather here today, let us reflect on the journey we have undertaken, the progress we've made, and the path that lies ahead. Our coffee industry is not merely an economic venture. It is a reflection of our culture, our heritage, and our identity. It is a livelihood of millions of farmers across the continent. And it is our shared responsibility to ensure its growth and sustainability. Value addition, the process of enhancing the quality and appeal of our coffee products, is at the heart of our discussions today. Let us recognize that value addition is not just about making our coffee more marketable. It is about creating value for everyone involved in the coffee value chain. Ladies and gentlemen, so how do we embark on this transformative journey, ensuring that our coffee becomes a beacon of prosperity and sustainability for our people and our continent as a whole? Very innovative actions and programs must be undertaken. One, empowering our coffee farmers. At the very foundation of our coffee industry are the hardworking farmers who tend to the coffee trees day in and day out. By adding value to our coffee, we empower them with better livelihoods, fair wages, and the opportunity for growth. When we succeed, they succeed. Two, fostering innovation. Innovation is the lifeblood of any industry. We must encourage innovating practices in coffee farming, processing, and marketing. It is through innovation that we can create unique and sought-after coffee products that capture the attention of the global market. Three, strengthening collaborations. The journey towards value addition is not one that can be undertaken alone. Collaboration among coffee-producing nations, research institutions, private sector partners, and civil society organizations is essential. Together, we can harness our collective wisdoms and resources to drive meaningful change. Four, sustainable practices. As custodians of our environment, we must prioritize sustainable and ethical practices in our coffee production. Sustainability is not a choice, it is a responsibility. Let us ensure that our coffee industry remains sustainable for generations to come. Five, education and training.
knowledge is a powerful tool. Let us invest in the education and training of our coffee growers, processors, and marketers. Empowering our workforce with the skills and knowledge they need will be instrumental in our journey towards value addition. Ladies and gentlemen, the path of transforming the African coffee industries through value addition is not without its challenges. We will encounter hurdles along the way, but it is in overcoming these challenges that we will find our greatest triumphs. As Ayako's mentor and guide, I am confident in our collective ability to rise above those challenges. I have witnessed the dedication and passion of the members of ክቡራትና ክቡራን እየተከታተላችሁት የሚገኘው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተተላለፈ የሚገኘውን ከሚሊኒየም አዳራሽ የመጀመሪያው የአፍሪካ የቡና ሳምንትና 20ኛው የአፍሪካ የልዩ ጣዕም ቡና ጉባኤና እንዲሁም አውደ ርዕይ ነው። እንግዲህ በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ የተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በተለይም ደግሞ በቡና ዘርፍ የተሰማሩ ድርጅቶች ተገኝተዋል። መክፈቻው ስነ ስርዓቱም በተለያዩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። በተለይም ከቡና ጋር የሚሰሩ ማህበራት መንግስታዊ ያልሆኑ የግል ተቋማት የተካተቱበት ማህበራት የመክፈቻ ንግግር እያደረጉ ነው የሚገኘው። ከዛም በኋላ ደግሞ ሪባን የመቁረጥና አውደ ርዕዩን የመጎብኘት ስነ ስርዓት ይኖራል። እንግዲህ የኢትዮጵያ የምታስተናግደው ይህ የቡና ሳምንት ምን ዓላማዎች አሉት የሚለውን እንዲያብራሩልን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሻፊ ኦመርን እዚህ ጋብዣለሁ። አቶ ሻፊ እንኳን ደህና መጡ። ይህ የመጀመሪያ ቡና ሳምንትና አጠቃላይ 20ኛው የአፍሪካ ቡና ልዩ ቡና ጉባኤ በተለይም ለኢትዮጵያ ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል? ዓላማውስ ምንድነው ማለት ይቻላል? እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የተለያዩ ዘርፈ ብዙ ተግባሮችን እያከናወነ ነው ያለው። በተለይ ቡና ምርትና ምርታማነትን የማሳደግ ምርት ጥራትን የማስጠበቅና በውጭ ደረጃ ደግሞ ቡናችንን ታዋቂ ሆኖ የውጭ ምንዛሪ በማስገኘት የሀገራችን ኢኮኖሚ እንዲደግፍና የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት እንዲያረጋግጥ ለማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄ እየተካሄደ ያለው የመጀመሪያው የአፍሪካ ቡና ሳምንት በሀገራችን የሚካሄደው በተለይ በአፍካና በአያኮ እና በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በመተባበር እየተሰራ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ስራ ነው። አንደኛ በገበያ ላይ ያለን ስትራቴጂዎች አሉን። ገበያ ላይ ያስቀመጥነው ስትራቴጂ ሁለት ስትራቴጂ ነው ያስቀመጥነው። አንደኛው ስትራቴጂ ገበያ ውስጥ ነባር ገበያ ውስጥ የመቆየት፣ ሁለተኛው ስትራቴጂ ደግሞ አዳዲስ ገበያ ውስጥ በመግባትና ቡናችንን በማስተዋወቅ በተሻለ ዋጋ የመሸጥ ስራዎች የመስራት ነው። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ሁኔታዎችና ኤግዚቢሽኖች ላይ እንዲሳተፉ የማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገር ህዝቦች የተለያዩ የውጭ ገዢዎች የተገኙበት አውደ ርዕይ ነው እየተካሄደ ያለው። በዚህ አውደ ርዕይ ላይ የሀገራችን ቡና በተለይ እያንዳንዱ የቡና አይነቶች ሲዳሞ ቡና አለ፣ ይርጋ ጨፌ አለ፣ ጅማ አለ፣ ነቀምት አለ። እነዚህ ቡናዎች በማስተዋወቅ ይሄንን ቡና የኢትዮጵያ ቡና ምን ይመስላል፣ የኢትዮጵያ ቡና በጣም የተፈጥሮ ቡና ነው ያለን፣ ይሄ የተፈጥሮ ቡናችን እንዴት ነው እየተመረተ ያለው፣ ምን ጣዕም ነው ያለው የሚለውን ነገር በደንብ አውቆት እንዲገዙትና ለማስተዋወቅ ነው። እንግዲህ ይሄ አውደ ርዕይ ዛሬ መክፈቻ ላይ ነው ያለነው። ይሄ መክፈቻ በጣም በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው። በሚቀጥሉት 3 እና 4 ቀን ደግሞ እያንዳንዱ አውደ ርዕዮች ይካሄዳሉ። በዚህ ላይ የተለያዩ ጽሁፎች ይቀርባሉ። በቡና ላይ ያሉ ችግሮች ምንድናቸው፣ እነዚህ ችግሮች እንዴት ይፈታሉ፣ እያንዳንዱ ቡናችን ደግሞ በተለይ ኢትዮጵያን በተመለከተ የኢትዮጵያ ቡና በደንብ አድርጎ በዓለም ደረጃ እንድታወቅና ግዙፍ እንዲሆን በተለይ የኛ ቡና በጣዕምም በጥራትም ከሌሎች አገሮች ከሚያመርቱት ልዩ መሆኑን በደንብ እንዲረዱበትና እንዲያውቁበት ስለሆነ ይህንን አውደ ርዕይ በማድረግ በማስተዋወቅ የተሻለ ገቢ የማስገኘት ስራዎች መስራት ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ላለፉት 2 ዓመታት ካቻምና ወደ 1.424 ቢሊዮን ነው ያገኘ ነው።
አምና ደግሞ 1.31 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘነው። በዚህ ዓመት ደግሞ 1.75 ዶላር እናገኛለን ብለን አቅደን ስራ እየሰራ ነው ያለነው። የስድስት ወሩንም ስናይ የተሻለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። አሁን እንግዲህ የሚቀጥሉ 6 ወራዎች ደግሞ በጣም ብዙ ቡናዎችን በመሸጥ ወደ 1.75 ገቢ እንድናገኝ ለማድረግ ነው። ይሄ ብቻም ሳይሆን እንግዲህ በተለይ አርሶ አደሮቻችንን ፍላጎት እንዲጨምር የማድረግ አርሶ አደሮች እዚህ ላይ ተገኝተዋል። የሚያመርቱ አርሶ አደሮች አሉ። ወደ ውጭ ቡና የሚልኩ አርሶ አደሮች አሉ። ቡዝ አላቸው። ስለዚህ ቡናችንን እንዴት አድርገን ነው የምናመርተው? ግብአት እንዴት ነው የምናቀርበው? ከግብአት አቅርቦት ጀምሮ ከችግኝ ጀምሮ እስከ ፕሮሰሲንግ ድረስ ኮንሱም እስከሚደረግ ድረስ ይህንን አውድሪያ ላይ አስቀምጠናል ማለት ነው። ይሄ በደንብ በዚህ በ4 ቀን ውስጥ በደንብ ይታያል። የቡናችን ጣዕም ደግሞ እያንዳንዱ እየቀመሱ እያዩ እንዲያውቁት ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ጉብኝቶችም ይካሄዳሉ። ምክንያቱም ከውጭ የመጡ ሰዎች የኢትዮጵያ ቡና እንዴት ነው የሚመረተው፣ አርሶ አደሩ እንዴት ነው ቡና እያዘጋጀ ያለው፣ እንዴት በምን አይነት ጥራት ነው የሚያመርተው፣ የተፈጥሮ ቡናችን ምን ይመስላል የሚለውን በተለይ በአዋሳና በጅማ አካባቢ ላይ እነዚህ ታዳሚዎች ተመዝግበው ጉብኝቱ የሚደረግበት ሁኔታ ስለሆነ ለሀገራችን በጣም ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው። ትልቁ ነገር ደግሞ ቡናችንን ፕሮሞት አድርገን አስተዋውቀን ተሻለ ገቢ ለማግኘት ስለሆነ ይሄ አውድራይ የመጀመሪያውም ነው። ለእኛም በጣም እድልም ነው ኦፖርቹኒቲም ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ስለዚህ ይሄ ትልቅ የሆነ ነገር ቡናና ሻይ አዘጋጅተው ቡናችንን የማስተዋወቅና ከማምረቱን ባሻገር ይህንን እያስተዋወቀ የተሻለ ገቢ ሀገራችንም ተዋናዮችም ተጠቃሚ እንደሆኑ ለማድረግ ስራ ለመስራት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የቡና ወጪ ንግድ መዳረሻ ከአፍሪካ አህጉር ውጪ ነው። በአፍሪካ አህጉር ደግሞ ነጻ ንግድ ቀጠና ተጀምረዋል እና ነጻ ንግድ ቀጠናውን ከማስተሳሰር አኳያ በተለይም ደግሞ እዚህ የተገኘው የምዕራብ አፍሪካ አካባቢ ሀገሮች ሮቡስታ ቡና ነው የሚያመርቱ። ወደዛ አካባቢ ኢትዮጵያ ቡና ለመላክ ነጻ ንግድ ቀጠናውን ተጠቅማ በአፍሪካ መዳረሻውን ለማስፋት ምን ያግዛል ይላሉ? እንግዲህ የአፍሪካ ሀገር እንደምታወቀው ብዙ ቡና ጠጡ። ከአፍሪካ ሀገር ውስጥ በጣም ቡና ጠጪ ኢትዮጵያ ነች። 50% የምንጠጣው እኛ ነን። እነሱ የሚጠጡት ሻይ ነው። አሁን ግን አንዳንድ አገሮች ባለፉት 4 ዓመት አካባቢ ይሆናል የአፍሪካ ሀገሮች በሙሉ መጥተው የኢትዮጵያ ካልቸር ምን ይመስላል፣ ቡና ላይ እንዴት ተደርጎ ነው ቡና እየተጠጣ ያለው፣ ያንን ልምድ እንውሰድ ብሎ ልምድ ወስደው አሁን ቡና መጣት ጀምረዋል። ስለዚህ እኛ ወደ አውሮፓ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ከመላክ የአፍሪካ ሀገር ላይ ቡናችንን በተለይ ደግሞ ጥሬ ሳይሆን ቆልተን ፈጭተን ከአውሮፓ ከሚገዙ ተቆልቶ ተፈጭቶ ወደ አፍሪካ ሀገር ብንሸጥ የተሻለ ገቢ ነው የምናገኘው። አሁን ተጀምሯል። አንዳንድ ላኪዎች ጀምሯል። በተለይ ወደ አልጄሪያ፣ ወደ ሞሮኮ፣ ወደ ተለያዩ ሀገሮች ቡናችንን ቆልቶ ፈጭቶ እየተሸጠ ነው ያለው። ይህንን የማስፋት ስራዎችን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ሮቡስታ ቡና ሳይሆን እኛ የምናመርተው አረቢካ ቡና ነው። አረቢካ ቡና ደግሞ በጣም ከሮቡስታ ይበልጣል ማለት ነው። ሮቡስታ ቡና አብዛኛው የምታመርተው ያው ኡጋንዳ ነች። ኡጋንዳ ደግሞ በጣም ብዙ ቡና አትጠጣም። ኦልሞስት ያመረተችውን በሙሉ ወደ ውጭ ነው የምትሸጠው። እኛ ግን የአፍሪካ ሀገር ይሄንን ልምድ ወስደው ቡና ጠጪ እንደሆኑ የማድረግ ስራዎች እነሱም ከኛ ጋር ሲነጋገሩ ይሄን ያደረጉ ነው። አብዛኛው አሁን ቡናችንን ቆልተን ፈጭተን ወደ አፍሪካ ሀገርም የማስፋት ስራዎች የተሰሩ ነው። አሁን ወደ ስራ ተገብተዋል። ውጤቱ እንግዲህ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ እየመጣ ነው። አቶ ሻፊ ኦመር በኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር እዚህ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያው የአፍሪካ የቡና ሳምንት በሚሊኒየም አዳራሽ በተለያየ ሁነት ቀጥሏል። ቀደም ሲል እየተከታተላችሁት እንደነበረም የተለያዩ ኃላፊዎች ንግግር ሲያደርጉ በአፍሪካ ቡና አሁንም አስተዋጽኦ በአፍሪካ ኢኮኖሚ ላይ ቡና አሁንም ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ኢትዮጵያም እንግዲህ በቀጥታም ይሁን ቀጥተኛ ባልሆነ ግንኙነት ከቡና 20 ሚሊዮን በላይ ህዝቦች በቡና ኑሯቸውን መስርተዋል። ለኢኮኖሚውም ወጪ ንግድ በተለይም የጀርባ አጥንት እንደሆነ ይታወቃል። ይህ የአፍሪካ የመጀመሪያ የቡና ሳምንት ደግሞ ኢትዮጵያ የቡና ወጪ ንግድ ለማሻል የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የተከታተላችሁን አሁንም አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በየመሃሉ እየመጣን ከእንግዶች ጋር ስለ ኤግዚቢሽኑና አጠቃላይ ስለ ቡና ሳምንት ማብራሪያዎችን የምንሰጣችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። I believe all of us we should be engaged to see this IFT a reality to reduce poverty on our continent and triple the inter-African trade amongst ourselves. We can learn some lessons from Ethiopia, which currently process and consumes about 50% of its coffee production. I'm very familiar with it. I worked for 13 years in Africa, in Ayako, and I know how Ethiopia, even when the prices are low,
Ethiopia is not worried because there's a market, there's a domestic market for them. I think this lesson, many of us, we should follow because demographically, Africa's population is growing. So we have a market to feed Africans. But to be able to take advantage of the IFCFTA, we must first tackle a myriad of challenges. Among them, as we know, price volatility. We have the climate change is also affecting our farms. And we have high cost of production. That is really an area that we need to look. Because the cost of production, our farmers, they invest so much in producing, but the final price is not, they are not getting anything, is not compatible for what they invest. So I think we have to really make an effort to improve the cost of production of our farmers and ensuring that African farmers can reap more benefit from their labor. Excellencies, ladies and gentlemen, I am happy to report that the Commission is working hard to actualize the Nairobi Declaration by IACO member states to anchor coffee as a strategic commodity under the African Union, and IACO as a specialized agency. You know, we received this declaration, and we had our STC in last November 2023. Our ministers of the STCs, our technical ministerial the committee, our ministers, they endorsed it, and we are going to present it. We are going to present it to our head of state for validation. And I really call upon all IACO members, and I know that I can recognize the presence of the ambassador of Cote d'Ivoire, who is a key player, very important country in coffee production, to tell your colleagues in PRC to support this G7 summit, because I know the psychology behind that. So I think it's very, very important because IACO has 25 member states in Africa producing coffee. So I think it is important. So we are going to present it to the Executive Council and then our head of state to adopt IACO and coffee as one of the specialized commodity, and also IACO as a specialized agency. It hasn't got any financial implication. Excellency Ambassador of Cote d'Ivoire. So in doing so, the proposal should be tabled, as I said, at the summit, at the African Union Summit of Head of State and Government this month. It is going to happen next. ተከታተል ላይ እንደምትገኙት ከዚህ ከሚሊኒየም አዳራሽ ወደ እናንተ የሚደርሰውን የአፍሪካ የቡና ሳምንት መርሃ ግብር መክፈቻ መርሃ ግብር አሁንም እንደቀጠለ ነው የሚገኘው። በዚህ በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ የተለያዩ የቡና ተረካቢዎችና በዚህ ፕሮግራም ላይ የተገኙ ሰዎች ኃላፊዎች ንግግር እያደረጉ ይገኛሉ። በንግግራቸው ላይም እንዳነሱት እንግዲህ እንደዚህ አይነት እድሎች በጋራ የመገናኘት እድሎች እንግዲህ አንደኛ ምቹ የሆነ የውይይት መድረክን ለመፍጠር አመቺ እንደሚሆን ያነሱት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለችግሩ የቡና ምርት የዓለም አቀፍ ገበያ እስኪደርስ ድረስ ብዙ ሰንሰለት እንዳለው ይታወቃል። በዚህ ሰንሰለት ውስጥ ደግሞ ያሉት ብዙ ተሳታፊዎች ናቸው። እነዚህ ተሳታፊዎች በጋራ ተገናኝተው ስለ ችግሮቻቸው የጋራ የሆነ መፍትሄ ለማምጣት ትልቅ እድል እንደሆነም ነው የተነሳው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የቡና ኤግዚቢሽንና ውይይቶች መካሄዳቸው ደግሞ በተለይ ለኢትዮጵያ ቡና ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው ስንል እዚህ የአብደላ ባግርሽ ቡና ላኪ ማህበር ኃላፊን እዚህ ጋብዣለሁ። ከሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን።
ጤና ይስጥልኝ። መልካም አቶ አብደላ እንግዲህ የዛሬ የአፍሪካ ቡና ሳምንት መርሃ ግብር እዚህ ሚሊኒየም አዳራሽ እየተካሄደ ነው የሚገኘውና እንደዚህ አይነት የጋራ የሆነ መድረክ መገናኘቱ በተለይ ለኢትዮጵያ ቡና ምን አይነት አስተዋጽኦ አለው? ትልቁ አስተዋጽኦ ብራንዲንግ ነው። የኢትዮጵያ ቡና ያው የቡና መጀመሪያ የተገኘበት ብዙ ቫራይቲዎች ጣዕሞች ያለባት ሀገር ስለሆነች ይሄንን ዓለም ገበያ ላይ በጥንካሬ ማስተዋወቅና ገዢዎቻችን ተጠቃሚዎች ይሄንን ማወቃቸው ወሳኝ ነው። ያለው የገበያ ውድድር ዓለም ገበያ ላይ በጣም ከፍተኛ ነው። በጣም ብዙ አምራች አገሮች አሉ። ከኛ በብዛትም ባነሰም ዋጋ የሚሸጡ አሉ። የኛ ቡና የሚታወቀው በጣዕሙና በተለየ ታሪኩ ነው ይመስለኛል። መልካም እንግዲህ በአገርሽ ቡና ላኪ ይህንን እድል እንዴት ነው የሚጠቀምበት? በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ቡና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለው እውቅና ይታወቃል። ያንን እውቅናው በተለይ ገበያው ላይ የመደራደር አቅሙን ከማጎልበት አንጻር ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል? በተለይ ለላኪዎች ትልቁ ጥቅማችን እንዲህ አይነት መድረክ ሲፈጠር ብዙ ገዢዎች ከየገዢ አካባቢዎች ይመጣሉ። ሲመጡም እኛ በእያንዳንዱን ሄደን በትልቅ ወጪ ከምናገኛቸው አንድ ቦታ ላይ ተሰባስበው እናገኛቸዋለን። እዛ ላይ ውይይትም ድርድርም አገርንም ማሳየት ክፍለ ሀገር የቡና አምራች አካባቢዎችን የሚመረትበትን አመራረቱም የቡና ቅምሻም እያዘጋጀን በየቢሮዎቻችን ይነሱን የመሳብ ሁኔታና የመጋበስ ሁኔታ ነው። እርግጥ ብዙ ላኪዎች ነው ያሉት። እርስ በራሳችንም እንወዳደራለን ለገበያው በዋጋም በጥራትም ውድድሩ በጣም ጠንካራ ነው። ያም ያጠነክረናል ይመስለኛል። ግን በአገር ደረጃ የተሻለ ውጭ ምንዛሬ እንዲገኝም አስተዋጽኦ አለው ብዬ እገምታለሁ። አሁን የተለያዩ የአፍሪካና የዓለም አቀፍ የቡና ተረካቢ ሀገሮች እዚህ መድረክ ላይ ተገኝተዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ የቡና መገኛ ሀገር እንደመሆኗ ወደ ቡና መገኛ ሀገር መምጣታቸው ራሱ ምን አይነት እድል ነው የሚኖረው? እናንተስ ይህንን እድል እንዴት ነው የምትጠቀሙት? ያው ለነሱም ብርቅ ነገር ነው ኢትዮጵያ መምጣት። ሲመጡም ብዙዎቹ ቡናውን ያውቁታል። ለምሳሌ እዛው ገበያቸው ላይ ደርሷቸው ሊሆን ይችላል። የሚወዱት ቡና ነው። እውነቱን ለመናገር በየአካባቢው የሚመረተው በሙሉ በጣም ተወዳጅነት አለው። ትልቁ ጥረታችን መሆን ያለበት ጥራትን ማሻሻል ነው። ለምን የተወሰነው ቡናችን በከፍተኛ ዋጋና በከፍተኛ ጥራት ነው የሚወጣው። ብዙ ቡናው ግን በኖርማል ወይም ኮሞዲቲ ገበያ የሚባለው በሱ ነው የሚወጣው። ስለዚህ አሁን ትልቁ ጥረት ማድረግ ያለብን ያንን ቡና በሙሉ እውነተኛው ጣዕሙና ቃናው ወጥቶ በትልቅ ዋጋ የሚሸጥበት መንገድ ነው። ምርታማነትም መጨመር አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ። ያ በጣም ይጠቅመናል። የሀገር ውስጥ ፍጆታችን ጠንካራ ስለሆነ ለማንኛውም ሁሉም ሲመጡ የኢትዮጵያ ቡናዎች በአካባቢው ስም ነው የሚሸጡት። እነዛን አካባቢዎች በቃ በጣም በህልም የሚታዩ እንደነ ይርጋ ጨፌ፣ ጉጂ ቡናዎች፣ ሲዳሞ ሲባል ቡናውን ያውቁታል። ቦታው ምን ይመስላል፣ ሰው ምን ይመስላል የሚለውን መጥቶ ለማየት እነሱም በኋላ የኛ አምባሳደር ሆነው እዛ ቡናችንን የሚያስታውቁ። ስለዚህ ይሄ እንዲህ አይነት እድል ለዛ ይጠቅመናል። በዚህ የአፍሪካ ቡና ሳምንት ላይ የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ተዘጋጅተዋል። ቡና ላኪ ማህበራትም የተለያዩ ምርቶችን ይዘው ቀርበዋል። በአገርሽ ቡና ላኪ ማህበር እንዴት ነው ምርቱን ለማስተዋወቅ የተዘጋጀው? ያው ገዢዎቻችን ጠልፈን ከዝግጅቱ ወደ ቢሮአችን ወስደን ቡና አስቀምሰን ከኤግዚቢሽኑ በፊትም ወደ ክፍለ ሀገር እየወሰድን የተለያዩ አካባቢዎችን እንዲያዩ የመጋበዝም እንዴት እንደሚመረትም አካባቢ ምን እንደሚመስልም ቡና ያው መጠጣት ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ አሁን ያለው አቅጣጫ ታሪኩም የቡናው ታሪክ ማናቸው ሰዎቹ ያመረቱት የላከው ማን ነው አካባቢው ምን ይመስላል ገበሬው ምን ይመስላል ኑሮው ምን ይመስላል የሚለውን ያ ሁሉ ነገር ኢንትረስት ያደርጋቸዋልና ይሄ ትሬሰቢሊቲ ሳስቴናቢሊቲ የሚባሉ የቡናውን ሰንሰለት የማወቅ
ምንጩ ምን ይመስላል የሚለውን የማወቅ ፍላጎቶች ስላሉ ያንን የሚያጠናክርልን እንቅስቃሴ ነው ያደረግነው። አቶ አብደላ አቡበከር የባግሪሽ ቡና ላኪ ማህበር ኃላፊ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። Good morning. Honorable Ministers, Heads of Delegation, Commissioner Sako, allow me to stand on all the protocols established by previous speakers before me to save time as well. It is with immense pleasure and pride that I welcome you all to the inaugural African Coffee Week as we gather here in the heart of Ethiopia, the birthplace of coffee. We are not merely celebrating a beverage, we are honoring a legacy, a tradition that has woven itself into the fabric of our culture and history. We also celebrate the rich aroma and wonderful taste of our beloved coffee and incredible journey of our collaboration and innovation that has brought us together. Celebrating our coffee and our beloved beverage is a testament to the shared commitment of nations across Africa to transform and elevate our coffee industry. This week makes a milestone for us as a continent, a moment to recognize the tremendous potential and collaborative spirit that unites us under this roof. Ladies and gentlemen, excellencies, before we deep dive into the theme of this event, transforming the African coffee value chain through value addition, let me take a moment to highlight significant strides we have made collectively through the Inter-African Coffee Organization, IACO, the African Fine Coffee Association, AFCA, and the Ethiopian Coffee and Tea Authority, and other co-organizers as well. It is a historic moment because of the first time that coffee public and private sectors partnered to convene the exhibition and conference, the first African Coffee Week, that as a country we are very much happy to host and facilitate. This first African Coffee Week serves as a platform for a knowledge exchange, collaboration, and innovation within the African coffee sector. It is a monumentous event that brings together coffee producers, exporters, roasters, traders, researchers, and coffee enthusiasts, all united by a common goal to elevate African coffee to new heights. It is also historic because this momentous coffee week takes place at the center of the origin of coffee, Ethiopia. Ethiopia, often referred to as the birthplace of coffee, holds a unique place in the global coffee industry. For centuries, Ethiopia has cultivated and nurtured some of the world's finest coffee, which have captivated people's palates and enriched countless lives. Today, we are here to celebrate this rich heritage as well as shape the future of coffee in Africa. Coffee has the power to transform lives, empower communities, and drive economic growth. It provides livelihood for millions of smallholder farmers and entrepreneurs across our country and even the continent. By investing in this sector, we can reduce poverty by generating meaningful employment and increase household incomes. The poverty of small coffee growers is not the only threat to coffee production. Rising temperatures, a decline in rainfall, and an increase in resilient pests and plant diseases all endanger the coffee industry. In addition to economic inequality and climate change, the volatility of world coffee price is a major challenge for coffee farmers across the globe. The scenario is even worse for small coffee growers
whose profit margins are already very thin. A drop in price does not simply represent a decline in quarterly profits, but it also threatens small coffee growers' ability to feed and care for their families. To address those problems, Ethiopia reformed the coffee production and marketing policy and improved institutional coordination to achieve appropriate policy mix, especially regarding roles of public and private sector and encouraging partnership between them. The coffee rehabilitation and rejuvenation programs applied in the last 4 years brought change in volume of coffee we produced. The percentage of specialty coffee exported into the international market is on rising, that in turn increased the share of export revenues to the growers. We developed 15 years plausible coffee strategy that supports the country to explore the untapped coffee resources naturally given. In doing so, we contribute more for our small-scale coffee growers and the international community to formalize commitments for provision of assistance to fill gaps left by extension areas. The Ethiopian government is committed to supporting coffee farmers, enhancing agricultural practices, and improving infrastructure. Our government is cognizant of the fact that a thriving coffee sector must prioritize sustainability and environmental stewardship. Climate change poses a significant challenge to coffee production, but also presents us with opportunities to embrace climate-smart practices, adopt eco-friendly technologies, and safeguard our ecosystems. Through collaboration and collective action, we can mitigate those challenges and build a more resilient and sustainable coffee industry. As we deliberate in the next few days, let us pause to reflect on the immense potential that coffee holds for Africa. This conference is an opportunity not only to showcase the richness and diversity of African coffees, but also to explore the untapped potential that exists within our continent. Let us leverage this gathering to forge new partnerships, inspire innovation, and work towards a brighter future for African coffee and its stakeholders. I would like to take this opportunity to reaffirm Ethiopia's commitment to creating a more profitable and sustainable coffee industry that benefits everyone, from the small growers who work in the fields to the processors, exporters, and retailers across the world. I extend my gratitude to the organizers of this event for partnering and organizing this remarkable conference, and grateful that you choose Ethiopia to the first host of the first African Coffee Week. It truly is a testament of how we can partner for a brighter and prosperous coffee sector in Africa. Thank you, and I wish you all a successful and productive conference. Thank you very much. Right, so thank you so much, Your Excellency, Dr. Girma, for being our guest of honor this morning and for your message. We do really appreciate that. Now, we're going to have a short video that Team Flawless is going to play from our platinum sponsor, Karchanshe Coffee or Karchanshe Trading. And then after we see that short video, we're going to have a family picture here with our guest of honor. And then we will go out that way and cut the ribbon, and then we'll start our visit. So without further ado, Flawless, please launch the video. Thank you. Lush forests of Ethiopia, a coffee legacy began. Karchanshe Coffee, born from a small operation, grew year after year, driven by an unwavering commitment to crafting the world's finest coffee. Today, as the sun sets over the Ethiopian coffee forests, Karchanshe Coffee stands as a beacon. Karchanshe Coffee,
crafting a sustainable future, one cup at a time. All right, so with this, we're going to go to a group photo on stage, starting with my guest of honor, of course, and then all speakers, yes. Oh, there's more videos? Oh, sorry. Please give me one more minute. Looks like there's a continuation to the video. Sorry. I'm sorry. Give us a second, please. So the group picture will include our guest of honor and all speakers, and then all other high-level officials. Please do not let me decide who those officials are, but I'm sure, apart from the speakers, the International Women in Coffee and the ICO ladies will definitely have to join, and then we'll then take that family photo. Are we good to go to the pictures, or? Okay. Awkward moment. I'm very sorry about this. Please bear with me for just 1 minute. Continue? Okay, great. So, Dr. Girma, please lead the way. So, by speakers, I'm sure you know who I mean, so please go ahead and join them. And then because we have a lot of cameras, please give us a moment as every one of them gets a nice shot. And then once we do this, our guest of honor and some of you will remain on stage, so the AFCA board members will join the picture. Okay, now, so the rest of us will kindly return to our seats except for the guest of honor, and then I will ask for the AFCA members, board members to join. The guest of honor and probably Dr. Adunya will have to remain on stage, and then so the rest of us, please bear with me as we do this, and then in just 2 minutes we'll be done and ready to go out to cut the ribbon and then go to our visits. So board members will join now. All right. Gilbert, would you kindly join this picture, Mr. Gilbert? Quickly, please. Gilbert, if you could quickly join them, please. No? Okay. All right, thank you so much. And we're going out this way. Please follow me, sir. And the rest of us, give me a moment, and then you will follow us. Be careful with the stairs.
ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በድጋሚ ተገናኝተናል። የአፍሪካ የቡና ሳምንት በዚህ በሚሊኒየም አዳራሽ መክፈቻ ሁነት እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። አሁንም ከሌላ እንግዳ ጋር ተመልሻለሁ። በኢትዮጵያ የቡና ማህበር ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ግዛት ወርቁ ጋር ተመለስኩትኝ። ለማህበሩ ምን አስተዋጽኦ እንዳለው ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። አቶ ግዛት አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የአፍሪካ የመጀመሪያው የቡና ሳምንት እየተካሄደ ነውና ለእናንተ ማህበር ምን አስተዋጽኦ አለው? በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያም የሚኖረውን አስተዋጽኦ እንዲያብራሩልን ነው። ይሄ የተለየ ሁኔታ የሚያደርገው የመጀመሪያ የአፍሪካ የቡና ሳምንት መባሉ የአፍሪካ ፋይን ኮፊ አሶሲዬሽን አለ። የምስራቅ አፍሪካ የፕራይቬት ሴክተሩ ማህበር ማለት ነው። የዌስት አፍሪካ ደግሞ አክራም አለ፣ የአያኮ አለ። ሁሉም በትብብር የሰሩት ስለሆነ ህግ ያውጪውም ህግ ተግባሪውም ማለት ኦፕሬተሮቹም የተገናኙበት ነውና ጥሩ ማስታወቂያ ነው ለኢትዮጵያ ቡና። አመሰግናለሁ አቶ ግዛት። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን አሁን ሪባን መቁረጥና ወደ አውደ ርዕዩ ጉብኝት ሊዳረግ ነው። አብራችሁን ቆዩ።
ክቡራን ተመልካቾቻችን ከሚሊኒየም አዳራሽ በቀጥታ የሚተላለፈውን የመጀመሪያው የቡና ሳምንትና 20ኛውን የአፍሪካ የልዩ ጣዕም ቡና አውደሪ መክፈቻ ስነ ስርዓት የተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንግዲህ ስትመለከቱት እንደነበረው ከተለያዩ ኃላፊዎች ተገኝተው እዚህ ንግግር አድርገዋል። በተለይም መክፈቻውንም ደግሞ በሪቫን የቆረጡት የግብርና ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴና ቡናና ሻይ ባለስልጣን እንዲሁም ዋና ዳይሬክተርና ምክትል ዳይሬክተሩ ተገኝተው እንዲሁም ሌሎች ኃላፊዎች ተገኝተው የሪቫን ቆረጣው ተከናውኗል። አሁን ጉብኝት እየተከናወነ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል እንግዲህ የተለያዩ ኃላፊዎች ንግግር አድርገዋል። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴም ኢትዮጵያ በቡና ዘርፍ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነች መሆኑን ገለጻ አድርገዋል። በተለይም ቡና ከፍተኛ የሆነ የገቢ ምንጭ መሆኑን እንዲሁም ከፍተኛ የስራ ዕድል መፍጠሩን በተለይም አዳዲስ የቡና መዳረሻ ሀገራትን ለማስፋት የቡና ወጪ ንግድን ከማሳደግ አኳያ በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን አብራርተዋል። መንግስት ለቡናው ዘርፍ ልማት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም በአጽንኦት ገልጸዋል። እውነት ነው። እንግዲህ ሞላንተም እንዳልከው ዶክተር ግርማ አመንቴ በነበረው የመክፈቻ ንግግራቸው ላይ ኢትዮጵያ በተለይ ለዘርፉ ትኩረት ሰጥታ እንደምትሰራና የቡና ምርት እስከ ዓለም ገበያ እስከሚደርሰው ባለው ሰንሰለት ውስጥ ሰፊ የስራ ዕድል እንደሚፈጥር በዚህ ላይም ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ በተለይ ደግሞ ጥራትን ማሻሻል ላይ ከዚህ በኋላ በትኩረት እንደሚሰራ ነው ዶክተር ያነሱት ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ በአፍሪካ ደረጃ በቡና ምርት ዘርፍ ካሉት ባለሙያዎችና የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ መሰራት እንዳለበትም አንስተዋል። በዓለም ቡናም የአፍሪካ ቡና ወይ እንዲሁም የኢትዮጵያ ቡና ያለውን ደረጃ ለማሻሻልም ኢትዮጵያ በትኩረት ትሰራለች ሲሉ ነው ያነሱት ዶክተር ማለት ነው። አረቢካ ቡና ኢትዮጵያ የምታወቅበት ዘርፍ ነው። በተለይም እንግዲህ ኢትዮጵያ አረቢካ ቡናን ወደ ተለያዩ ሀገራት ስትልክ ከዚህ ቀደም ብዙም እሴት ያልተጨመረበት ነበር። እሴት ጨመራ ላይ እሴት ጨምሮ መላክ ላይ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንደሚሰራ እሴት ተጨምሮ መላክ ከተቻለ ገቢውን ማሳደግ እንደሚቻል አዳዲስ የቡና ተክሎችን ለማስፋፋትና ለመትከል መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑን አብራርተዋል። የቡና መዳረሻ ሀገራትም አሁን እየተስፋፉ መሆኑን አንስተዋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡናን ወደ አውሮፓና አሜሪካ ነበር የምትልከው። ሳውዲ አረቢያ፣ ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እና ሱዳን ነበር የምትልከው። አሁን ደግሞ አዲስ የገበያ መዳረሻ ወደ ቻይና ተገኝቷል። ቻይና እንግዲህ ከ10 የኢትዮጵያ መዳረሻ ሀገራት አንዷ ሆናለች። ይህንን የገበያ መዳረሻን ለማስፋትም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በተለይ መንግስት ለዘርፉ ትኩረት መስጠቱን የሚያሳየው ኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣንን እንደ አዲስ ካቋቋመ በኋላ የወጪ ንግድ ገቢው ከቡና ዘርፍ ከ1 ቢሊዮን በላይ መሆኑን ለዚህም አመላካች መሆኑ ተነስቷል። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት የሆነው ቡና በተለያየ ጊዜ የተለያዩ አውደሪዎች ይከናወናሉ። ይህ የ20ኛው የአፍሪካ የልዩ ጣዕም ቡና ኤግዚቢሽንና አውደሪም ከዚህ በፊት ለ3-4 ጊዜ ተከናውኗል። የመጀመሪያው የሚሆነው ግን የአፍሪካ የቡና ሳምንት ነው። እንግዲህ የተለያዩ የቡና ተዋናዮችን በአንድ ዘርፍ ማገናኘቱ የኢትዮጵያ ቡናን ለማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ መዳረሻ ገበያውን ለማስፋት በተለይም ደግሞ በዘርፉ የተሰማሩ ተዋናያንና ባለሙያዎች ስለሚገኙ ይህንን ምቹ እድል ለመጠቀም ያግዛል ተብሏል። የስፔሻሊቲ ቡና መገኛ የሆነችው ኢትዮጵያ ይህንን ኦፖርቹኒቲ ምቹ እድል በመጠቀም ቡናዋን ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት ለማስፋፋትም የሚያግዝ አውደሪ ነው። በዚህ 4 ቀን የተለያዩ ሁነቶች ይከናወናሉ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡና በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለውን ተወዳዳሪነት እንዲጨምር በተለይም ከዚህ ከቡና ጥራት ጋር ተያይዞ የቡና መቅመሻ ማዕከላት ካሁን በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ ነበር። አሁን ወደ ክልሎችም ጭምር በማውረድ የቡና መቅመሻ ማዕከላትን በመክፈት ሌሎችም የቡና ጥራት ስራዎች ፓኬጆችን በመዘርጋት እንደዚህ አይነት ጥረቶችን እያደረገ ይገኛል። ይሄኛው የአፍሪካ የቡና ሳምንትም እንደዚህ አይነት ስራዎች የሚበረታቱበት በተለይ ደግሞ ላኪዎችና አምራቾች በፊት ለፊት ተገናኝተው በዘርፉ ያሉ ችግሮችና ተግዳሮቶች ላይ የጋራ የሆነ መፍትሄን የሚያበጁበት ጭምር መድረክ ስለሆነ በተለይ ለኢትዮጵያ ቡና ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል የሚል ግምት ይሰጠዋል። በዚህ መርሃ ግብር ላይም ኤግዚቢሽኑ ቀደም ሲል እንዳየ ነው የሪቫን ቆረጣ ስነ ስርዓቱ ተካሂደዋል። በዚህ ኤግዚቢሽን ላይ የተለያዩ የቡና መቅመስ ስነ ስርዓቶችና ውድድሮችም ይጠበቃሉ በቀጣይ 4 ቀናት ማለት ነው። እነዚህ ኤግዚቢሽኖችን እንግዲህ ሰዎች እየመጡ መታደም ይችላሉ። እውነት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን እንግዲህ የቡና መቅመሻ ማዕከላትን ብቻ ሳይሆን የትሬኒንግ ሴንተር የቡና ማሰልጠኛዎችንም በተለያዩ ቦታዎች እየከፈተ ይገኛል። በተለይም በዚህ አዲስ አበባን ጨምሮ በክልል ከተሞችም እየከፈተ ይገኛል። እነዚህ የቡና ማዕከላት ለኢትዮጵያ የቡና ዘርፍ አጋዥ የሆነ የሰው ኃይል ለማብቃት የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። በዚህ ኤግዚቢሽን እንግዲህ የተለያዩ ልዩ ጣዕም ቡናዎች ቀርበዋል። በተለይም ከቡና ጋር የሚሰሩ ተቋማት አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ይዘው ቀርበዋል። ይሄ ቴክኖሎጂዎች
ቡናና ቴክኖሎጂ የማይነጣጠል ያን ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። በተለይም ደግሞ እሴት ጨምሮ መላክ ሲነሳ የቡና ጥራትን ማስጠበቅ ሲነሳ ቴክኖሎጂ ዋነኛው ግብዓት ነው። ከቴክኖሎጂ ባሻገር ደግሞ የሰለጠነ ሰው ኃይልም ወሳኝ ነው። በቡና ዘርፍ መንግስት ከሚሰራው ስልጠና ባሻገርም ተቋማት ላኪዎች የቡና አብቃዮች የራሳቸውን የሆነ ባለሙያ በማሰልጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረጉ ይገኛል። በዚህ ኤግዚቢሽን ቀጣይ 4 ቀናት እንግዲህ በቡና ዘርፍ ላይ በተለይም በአፍሪካ የቡናው ዘርፍ ችግሮች መዋቅራዊ ችግሮች ምንድናቸው ተመጋጋቢ ያልሆኑ በተቋማት መካከል ተመጋጋቢ ያልሆኑ መዋቅራዊ ችግሮችን ለመፍታት ውይይት ይደረጋል። የዘርፉ ተዋናዮችም ያሉ የሚሏቸው ችግሮች በጥናት ለይተው ያቀርባሉ። እነዚህን ጥናቶች ተጠቅመው ደግሞ የመንግስታዊ አካላት ያንን ወስደው ምክረ ሀሳቡን ወስደው መፍትሄ ይተገብራሉ ተብሎ ይጠበቃል። እዚህ አዲስ አበባ በሚሊኒየም አዳራሽ የተከፈተውን አውደ ርዕይ ደግሞ ሁሉም ሰው እየመጣ መጎብኘት የሚችል ይሆናል። በነገራችን ላይ ቡና ለኢትዮጵያ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለኢኮኖሚው የጀርባ አጥንት መሆኑ ይታወቃል። ከዛ በተጨማሪ ግን ለኢትዮጵያውያን ለየት ያለም ትርጉም አለው። በተለይ ከዚህ ማህበራዊ መስተጋብርን ከማጠናከር አኳያ ቡና ለኢትዮጵያ ይለያል ብዬ ነው ማስበው። ይህንን ማህበራዊ መስተጋብሩ ከማጠናከር እንዲሁም ለዓለም ከማስተዋወቅ አንጻርም እንደዚህ አይነት የአህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ መርሃ ግብሮች ሲዘጋጁ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እንግዲህ ኢቢሲ ይህንን የመክፈቻ ስነ ስርዓት በዚህ መልኩ ወደ እናንተ ሲያደርስ ነበረ። ኤግዚቢሽኑ በይፋ ተከፍቷል። ለቀጣይ 4 ቀናትም ለጉብኝት ክፍት ይሆናል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግን እስካሁን ወደ እናንተ ሲያደርስ የነበረው ቀጥታ ስርጭት ይህንን ይመስል ነበር። ሞላ ለማየሁና ሃይማኖት ገነነ ቀጥታ ስርጭቱን በመምራት አብረናችሁ ነበርን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።